A man walks 10 kilometers, then travels a certain distance by train and then by bus. సో ఓవరాల్గా వాడు వాకింగ్ చేస్తున్నాడు, ట్రైన్లో వెళ్తున్నాడు అండ్ ఆల్సో కూడా బస్లో కూడా కొంచెం వెళ్తున్నాడు. ఓవరాల్గా మనకు వాకింగ్ ప్లస్ ట్రైన్ ప్లస్ బస్. నౌ వాకింగ్ ఎన్ని కిలోమీటర్స్ నడిచాడు? 10 కిలోమీటర్స్. ఓకే. అండ్ దెన్ హీ ట్రావెల్స్ సర్టైన్ డిస్టెన్స్ బై ట్రైన్ అండ్ దెన్ బై బస్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ట్వైస్ బై ద ట్రైన్. అంటే ట్రైన్ మనకి తెలియదు అనుకుందాం, ఎక్స్ అనుకున్నాం. బస్లో ఎంత వెళ్తున్నాడు? అండ్ దెన్ బై బస్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ట్వైస్ బై ద ట్రైన్. అంటే బస్లో ఎంత దూరం వెళ్తున్నాడంటే ట్రైన్లో ఎంత వెళ్తున్నాడో దానికి ట్వైస్ అంట. అప్పుడేమవుద్ది నాకు ఇది 2x. ఇప్పుడు టోటల్ ఎంత మనకి 70. దట్ మీన్స్ 10 + 3x is equal to 70. 3x is equal to 70 minus 10, 60. X is equal to 60 by 3. That is equal to 20. So this is 10. This is 20. This is 20 double చేస్తే మనకి 40. So overall మనకి 70. Right?